Muchas personas creen que el día comienza cuando salen de casa, cuando ligan al trabajo o cuando encienden la computadora. Pero el verdadero día comienza mucho antes, comienza en ese instante en el que abres los ojos y decides cuál será el primer pensamiento que ocupará tu mente. Ese momento dura apenas unos segundos, pero tiene el poder de influir en los siguientes 24 horas. Lo que piensas primero no se queda solo como un pensamiento, se convierte en una emoción, la emoción se convierte en una actitud, y la actitud termina convirtiéndose en tus decisiones. Observa lo que es la mayoría, antes de agregarse por un nuevo amenaza toma el teléfono. Antes de respirar profundamente y estar leyendo problemas, comparándose con la vida de otros o llenando su mente de noticias negativas. Sin das cuenta, permiten que alguien más escriba el primer capítulo de su día. Después dicen que todo les salió mal. Pero la pregunta no es que ocurrió durante el día, la verdadera pregunta es, ¿quién tomó el control de tu mente en los primeros minutos de la mañana? La mente es como un terreno fértil, lo primero que siembras será lo primero que crecerá. Si plantas preocupación, cosecharás ansiedad. Si plantas miedo, durante el día verás obstáculos en todas partes. Pero si plantas esperanza, disciplina y propósito, comenzarás a descubrir oportunidades donde antes solo veías límites. El mundo no cambia de un día para otro, cambia la manera en que tú decides observarlo. Hay personas que despiertan pensando en todo lo que les falta. Otras despiertan agresión, do lo que todavía tienen. Ambas pueden vivir en la misma ciudad, trabajar en el mismo lugar e incluso enfrentar los mismos problemas. Sin embargo, una encuentra motivos para avanzar mientras la otra encuentra excusas para detenerse. La diferencia no está en las circunstancias. La diferencia está en el primer pensamiento que eligieron alimentar. No puedes controlar si hoy habrá dificultades. No puedes controlar la opinión de las personas, ni los cambios inesperados que aparecerán durante el camino. Pero sí puedes controlar la calidad de tus pensamientos antes de enfrentar al mundo. Y cuando controlas eso, descubres algo extraordinario. Los problemas siguen existiendo, pero dejan de gobernar tu vida. Cada mañana tienes una oportunidad que haya ya no existe. No permitas que los errores del pasado despierten contigo. No cargues conversaciones que terminaron, fracasos que ya ocurrieron, o miedos que todavía ni siquiera han sucedido. El pasado debe ser un maestro, nunca un compañero de cama. Si abres los ojos mirando únicamente hacia atrás, jamás podrás caminar con seguridad hacia adelante. Pregúntate cada mañana, ¿qué clase de persona quiero ser hoy? No ¿qué voy a recibir, sino ¿qué voy a aportar? Esa pregunta cambia completamente tu energía. Cuando dejas de esperar que el mundo te dé algo y decides convertirte en alguien valioso para los demás, comienzas a descubrir una fuerza que siempre estuvo dentro de ti. Recuerda que nadie gana la batalla del día por accidente, si gana primero en silencio, cuando todavía nadie te observa. Si gana cuando decides leer a tu mente de pensamientos que te fortalecen, can en lugar de pensamientos que te debilitan. Porque una mente entrenada puede soportar un día difícil, pero una mente derrotada convierte incluso un día sencillo en una carga imposible. Por eso, antes de escuchar las noticias, escucha tu propósito. Antes de revisar mensajes, revisa tus principios. Antes de preocuparte por lo que el mundo espera de ti, recuerda quién decidiste ser. Es pequeño hábito, repetido cada mañana, puede parecer insignificante. Sin embargo, son esas decisiones invisibles las que, con el paso del tiempo, construyen vidas extraordinarias que muchos llaman suerte, cuando en realidad fueron el resultado de una mente que
Aprendió a comenzar con la acción correcta. Existe una mentira que ha detenido los sueños de millones de personas. Es la idea de que primero debes sentirte motivado para empezar. Por eso muchos dicen, cuando tenga ganas haré ejercicio, cuando me siento inspirado comenzaré es proyecto, cuando recupere el ánimo cambiaré mi vida. Why, pasan los días, los meses e incluso los años esperando una emoción que nunca llega. Lo que no entienden es que la motivación es una consecuencia, no el punto de partida. Las personas disciplinadas no se levantan cada mañana llenas de energía. También sienten cansancio, también enfrentan dudas, también tienen días en los que preferirían quedarse donde están. La diferencia es que no toman decisiones basadas en cómo se sienten, sino en quién decidieron convertirse. Comprenderán que las emociones cambian constantemente, pero los principios permanecen. Piensa en un agricultor. Él no deja de sembrar porque un día no tenga ganas. Sabe que si espera el momento perfecto, nunca habrá cosecha. La tierra no recompensa las intenciones, recompensa la constancia. Lo mismo ocurre con la vida. Tus resultados no dependen de los días en los que te sientes inspirado, sino de aquellos en los que decides avanzar incluso cuando nadie te aplaude y cuando el entusiasmo parece haber desaparecido. Muchas personas admiran el éxito de otros, pero muy pocos están dispuestos a amar el proceso que es éxito exige. Todos quieren llegar a la cima, pero casi nadie quiere caminar cuando el camino es largo, silencioso, y parece no ofrecer recompensas inmediatas. Sin embargo, es precisamente en esos momentos donde se forma el carácter. La disciplina trabaja en silencio mientras la motivación busca aplausos. Y al final, siempre es la disciplina la que construye una vida sólida. No confundas hacer mucho con avanzar de verdad. A veces la disciplina consiste en cumplir una sola promesa que te hiciste a ti mismo, leer unas páginas aunque tengas sueño. Levantarte a la hora que decidiste, terminar una tarea aunque nadie vaya a felicitarte. Son acciones pequeñas que parecen insignificantes, pero cada una de ellas envía un mensaje poderoso a tu mente. Soy una persona que cumple su palabra. Esa confianza no se compra ni se recibe de otros, se construye cada vez que haces lo correcto, incluso cuando no tienes ganas. Hay días en los que tu mente intenta o negocia contigo. Te dirá que un día de descanso no es diferencia, que puedes empezar mañana, que todavía tienes tiempo. Y aunque esas palabras parecen inofensivas, repetidas una y otra vez terminan convirtiéndose en una forma de vida. El problema nunca fue posponer una sola vez, el problema es que el mañana se vuelve una costumbre y las costumbres terminan definiendo el destino. La disciplina no es una prisión, es una forma de libertad. Cuando aprendes a gobernarte a ti mismo, dejas de ser esclavo de tus impulsos, de tu pereza y de tus excusas. Ya no necesitas que alguien te vea para hacer lo correcto. Ya no dependes de que todo esté perfecto para dar un paso adelante. Descubres que la verdadera fuerza nace cuando eres capaz de actuar incluso en los días más difíciles. No esperes sentirte listo. Nadie se siente completamente preparado para los grandes desafíos de la vida. La confianza aparece mientras avanzas, no antes. Cada paso fortalece el siguiente. Cada esfuerzo hace que el próximo parezca un poco más fácil. Así es como crecen las personas extraordinarias. No esperando el momento ideal, sino creyendo es momento con decisiones firmes y constantes. Recuerda esto cada mañana. Las emociones pueden abrir la puerta, pero la disciplina es la que te mantiene caminando cuando el entusiasmo desaparece. Y cuando aprendes a depender más de tus hábitos que de tus estados de ánimo,
discovers que el éxito deja de ser un accidente para convertirse en una consecuencia natural de la persona que eliges ser. Todos los días. Uno de los errores más comunes es creer que una vida extraordinaria se construye con cambios extraordinarios. Nos impresiona escuchar historias de personas que transformaron su destino, pero casi nunca vimos lo que ocurrió antes de ese momento. No fueron grandes saltos los que cambiaron sus vidas. Fueron pequeños pasos repetidos con tanta constancia que, con el tiempo, produjeron resultados que parecían imposibles. Vivimos en una sociedad que quiere resultados rápidos. Queremos aprender un idioma en una semana, cambiar nuestro cuerpo en un mes o alcanzar el éxito de la noche a la mañana. Pero la naturaleza nunca trabaja con prisa. Un árbol no crece 10 metros en un día. Una montaña no se forma en una tarde. Todo lo verdaderamente valioso necesita tiempo, paciencia y repetición. Entonces, ¿por qué esperamos que nuestra vida sea diferente? Imagina que cada mañana decides mejorar solo un 1%. Es demasiado poco. Tal vez pienses que es esfuerzo no cambiará nada. Pero el poder no está en el tamaño del cambio, sino en la constancia con la que lo mantienes. Lea 5 páginas más. Escuchar 10 minutos de aprendizaje, habla con más respeto, lega 5 minutos antes, cumplir una promesa que te hiciste a ti mismo. Son acciones tan pequeñas que muchas personas los ignoran. Sin embargo, son precisamente esas acciones los que, acumuladas durante meses y años, terminan separando a una persona común de algo verdaderamente extraordinario. La mayoría abandona por desprecia los pequeños avances. Quieren ver resultados inmediatos y, como no los encuentran, concluyen que el esfuerzo no vale la pena. Pero el crecimiento real casi siempre es invisible al principio. Es como sembrar una semilla. Durante varios días parece que no sucede absolutamente nada. Algunos incluso piensan que la semilla murió. Lo que no pueden ver es que, debajo de la tierra, los raíces están creciendo. Y cuando los raíces son fuertes, el árbol aparece con una fuerza que sorprende a todos. Así también funciona el carácter. Nadie ve las veces que decidiste levantar temprano. Nadie aplaude cuando estudias mientras otros descansan. Nadie nota el momento en que eliges guardar silencio en lugar de responder con enojo. Son victorias silenciosas. Pero esas victorias construyen una persona fuerte. El mundo suele admirar el resultado, pero la verdadera transformación ocurrió mucho antes, cuando nadie estaba mirando. No te compares con alguien que lleva 10 años caminando un camino que tú acabas de comenzar. La comparación roba la alegría del progreso. Siempre habrá alguien más rápido, más inteligente o con más experiencia. Pero también habrá alguien que necesita el ejemplo de una persona que decidió no rendirse. Tu competencia no está frente a ti, está en el espejo. Pregúntate cada día, ¿soy mejor que la persona que fui ayer? Si la respuesta es sí, entonces ya estás avance. Ando en la dirección correcta. Hay personas que pasan años esperando el momento perfecto para hacer un cambio radical. Mientras tanto, dejan escapar cientos de oportunidades de mejorar un poco cada día. Lo irónico es que esos pequeños cambios, sostenidos con disciplina, terminan produciendo una transformación mucho más grande que cualquier decisión impulsiva. La grandeza rara vez lega de un solo acto heroico. Nesta la fidelidad a los pequeños acciones que casi nadie considera importantes. Cada pequeño habito es como una gota de agua cayendo sobre una roca. Una sola gota pez no tiene fuerza. 10 gotas tampoco, pero millones de gotas, cayendo con constancia, son capaces de moldear incluso la piedra más dura.
Si actua la disciplina sober tu vida, lo que hoy pes insignificante, mañana será part de tu carácter. Y tu carácter será el que determine los decisions que tomarás cuando llegan los grandes oportunidades. Nunca menosprecies un día en el que avanzas solo un poco. Es poco es infinitamente más valioso que quedas inmóvil esperando la perfección. La excelencia no consiste en hacer cosas espectaculares de vez en cuando, consiste en hacer correctamente las cosas sencillas todos los días. Cuando entiendes esto, dejas de buscar atajos y comienzas a construir fundamentos sólidos. Con el tiempo descubrirás que el éxito nunca apareció de repente. Lo que pesa un cambio enorme fue, en realidad, el resultado de cientos de decisiones pequeñas tomadas en silencio. Cada amenaza te ofrece una nueva oportunidad de dar es 1% adicional. Puede pesa insignificante hoy, pero dentro de unos años mirarás hacia atrás y comprenderás que fueron esos pequeños pasos los que te llevaron a una vida que antes pesa inalcanzable. Hay una diferencia enorme entre las personas que avanzan y los que permanecen atrapadas en el mismo lugar durante años. No, es que unos tengan menos problemas que otras. Es que aprenderán a mirar los problemas de una manera completamente distinta. Mientras unos preguntan, ¿por qué me está pasando esto? Otros preguntan, ¿qué puedo aprender de esto? La situación es la misma, pero la respuesta cambia por completo el resultado. La vida nunca prometió un camino sin obstáculos. Si observas la naturaleza, descubrirás que todo lo que tiene fuerza ha enfrentado resistencia. El diamante soportó una presión inmensa antes de brillar. El acero pasó por el fuego antes de volverse resistente. Incluso los semillas deben romperse por dentro antes de convertirse en árboles. Entonces, ¿por qué pensamos que nosotros podemos crecer sin atravesar momentos difíciles? Muchas personas ven un obstáculo como una señal para detenerse. Las personas con una mentalidad fuerte lo ven como una señal de que están creciendo, porque los desafíos tienen una característica especial, siempre revelan capacidades que permanecen ocultas. Hay fortalezas dentro de ti que jamás descubrirías si la vida fuera siempre cómoda. La paciencia aparece cuando debes esperar. El valor aparece cuando sientes miedo. La perseverancia aparece cuando quieres rendirte y, aún así, decides dar un paso más. Piensa por un momento en todas las dificultades que has superado hasta hoy. Hubo momentos en los que creías que no podrías seguir adelante. Sin embargo, aquí estás, más fuerte, más sabio y con una experiencia que antes no tenías. Eso demuestra que muchas veces sufrimos más por lo que imaginamos que por lo que realmente sucede. El ser humano suele subestimar su capacidad para levantarse después de una queda. El problema no es caer. Todos quien, el verdadero problema es quedarse en el suelo, convencido de que la queda define tu identidad. Un error no te convierte en un fracaso. Una derrota no significa que todo terminó. Significa que encontraste una forma que no funciona y ahora tienes la oportunidad de intentarlo con más experiencia que antes. Cada tropiezo puede convertirse en un maestro, siempre que tengas la humildad de escuchar la lección. Hay personas que desperdician años buscando culpables. Culpan a la economía, a su pasado, a su familia, a la suerte o a las circunstancias. Mientras buscan responsables, pierden el tiempo que podrían invertir construyendo soluciones. La responsabilidad tiene un poder que la culpa jamás tendrá. Cuando aceptas que no puedes controlar todo lo que ocurre, pero si puedes controlar tu respuesta, recuperas el control de tu vida. No esperes que desaparezcan todos los obstáculos para comenzar a caminar. Si haces eso, nunca avanzarás. El camino se revela mientras avanzas. Muchas de las respuestas que buscas no llegarán mientras permanezcas inmóvil. Llegarán cuando tengas el valor de dar el siguiente paso.
incluso sin tener todos los certezas. La fe no consiste en ver todo el camino, consiste en confiar lo suficiente para dar el próximo paso. Cosa difficult, ed también pone a prueba tu carácter, es muy fácil hablar de paciencia cuando todo marcha bien. Es sencillo hablar de esperanza cuando no existen problemas, pero el verdadero carácter se revela cuando las circunstancias dejan de ser favorables. Es allí donde descubres si tus valores eran solo palabras o si realmente forman parte de tu vida. Los tormentos no creen tu carácter, simplemente muestran el carácter que has construido en silencio. Recuerda que una piedra puede convertirse en un muro que te detiene o en un escalón que te eleva. La diferencia no está en la piedra, está en la decisión que tomas frente a ella. Dos personas pueden vivir exactamente la misma dificultad, pero una saldrá llena de amargura, y la otra saldrá llena de sabiduría. La experiencia por sí sola no transforma a nadie, lo que transforma es la actitud con la que enfrentas esa experiencia. Por eso, la próxima vez que la vida presenta un desafío, no preguntes inmediatamente cuándo terminará. Pregunta que intento enseñar, tal vez el problema esté desarrollando la paciencia que necesitarás para una gran oportunidad. Tal vez esa decepción esté alejándote de un camino equivocado. Tal vez esa espera esté formando una versión de ti mucho más fuerte de lo que hoy puedes imaginar. Las personas extraordinarias no son aquellas que tuvieron una vida fácil. Son aquellas que decidieron convertir cada obstáculo en un entrenamiento, cada fracaso en una lección, y cada dificultad en un impulso para seguir creciendo. Y cuando aprendes a mirar la adversidad de esa manera, descubres que los mayores desafíos de tu vida, lejos de destruir, fueron precisamente los que prepararon el camino hacia tu mejor versión. Existe un hábito silencioso que cambia la manera en que una persona vive, piensa y enfrenta cada desafío. No cuesta dinero, no depende de la suerte, y cualquiera puede practicarlo desde este mismo instante. Es hábito es la gratitud. Sin embargo, muchas personas creen que solo pueden agradecer cuando todo marcha bien. Esperan tener más dinero, una mejor oportunidad o una vida sin problemas para sentirse agradecidos. Pero la gratitud no es el premio que recibes al final del camino, es la fuerza que te permite recorrer el camino sin perder la esperanza. Piensa por un momento, si cada mañana tu atención se dirige únicamente hacia lo que te falta, vivirás con la sensación de que nunca es suficiente. Siempre habrá alguien con más éxito, más dinero o más reconocimiento. La comparación es un pozo que nunca se llena. Pero cuando comienzas a valorar lo que ya tienes, ocurre algo extraordinario. Dejas de vivir desde la escasez y empiezas a actuar desde la abundancia. No porque tu realidad haya cambiado de inmediato, sino porque cambió la forma en que la observas. La gratitud no significa ignorar los problemas. Significa reconocer que, incluso en medio de ellos, todavía existen razones para seguir adelante. Tal vez no tengas todo lo que deseas, pero aún conservas talentos, experiencias, personas que te quieren, oportunidades para aprender y un nuevo amenaza para intentarlo otra vez. Cuando tu mente aprende a mirar esas bendiciones, deja de concentrarse únicamente en las dificultades. Pero la gratitud necesita caminar junto a otra fuerza igual de importante, el diálogo interno. Hay una conversación que nadie escucha, pero que influye en cada decisión que tomas. Es la conversación que tienes contigo mismo. Todos los días repites frases en silencio, algunas te fortalecen y otras te debilitan. Lo preocupante es que muchas personas son mucho más duras consigo, mismas que con cualquier otra persona. Imagina que un amigo llega desanimado y te dice que cometió un error.
lo mos probable es que lo animes, lo recuerds que pude volver a intentarlo, y le hables con comprensión. Ahora piensa en como te hablas cuando es tu quien fala. Muchas veces aparecen phrases como no soy suficient, siempre me equivoco, nunca voy a lograrlo. Sin darte cuenta, te conviertes en el principal obstáculo para tu propio crecimiento. Los palabras tienen poder especial, los que pronuncias dentro de tu mente. Si todos los días repites que eres incapaz, tu comportamiento terminar o buscando confirma esa idea. Pero si comienzas a decir, todavía estoy aprendiendo, puedo mejorar, cada día soy más fuerte, tu mente empezará a buscar solutions en lugar de excusas. No, si trata de engañarte con optimismo vacío, si trata de reconocer que el potencial humano crece cuando alimenta pensamientos que impulsan la acción. Recuerda que el cerebro presta atención a aquello que repites con frecuencia. Si constantemente hablas de fracaso, comenzarás a notar únicamente aquello que falta. Si decides enfocarte en el aprendizaje y en las oportunidades, poco a poco entrenar tu mente para descubrir caminos que antes pasaban desapercibidos. El mundo no cambia de un día para otro, pero tu percepción sí puede cambiar desde hoy. También debes aprender a perdonar. Hay personas que llevan años castigándose por errores que ocurrieron hace mucho tiempo. Siguen recordando conversations, decisions equivocadas y oportunidades perdidas como si revivir el pasado pudiera cambiarlo. Pero nadie construye un futuro brillante cargando permanentemente el peso de la culpa. Aprende de tus errores, asume la responsabilidad y sigue caminando. La culpa inmoviliza, el aprendizaje transforma. Cada mañana puedes hacer un ejercicio sencillo. Antes de levantarte, piensa en tres cosas por las que sinceramente puedes dar gracias. No tienen que ser extraordinarias. Puede ser el hecho de respirar, de tener una nueva oportunidad, de haber aprendido una lección importante o de contar con personas que han permanecido a tu lado. Después, mirad con honestidad y recordad una verdad sencilla. Estás en proceso, puedes crecer y tienes la capacidad de convertirte en una mejor versión de ti mismo. No permitas que tu voz interior sea una voz que destruye. Haz que sea una voz que guía, que corrige con sabiduría y que anima con firmeza. La disciplina necesita una mente fuerte, y una mente fuerte se construye con pensamientos que generan responsabilidad, esperanza y confianza, no con críticas constantes que solo alimentan el miedo. Con el paso del tiempo descubrirás que las personas más fuertes no son las que nunca tuvieron dificultades. Son aquellas que aprendieron a agradecer incluso en los días difíciles y a hablar con respeto cuando el camino parece complicado. Porque quien domina su conversación interior termina dominando sus decisiones, y quien domina sus decisiones comienza, poco a poco, a transformar toda su vida. Hay personas que viven atrapadas entre dos lugares donde la vida no existe. Pasan la mayor parte del tiempo lamentándose por lo que ocurrió ayer o preocupándose por lo que podría suceder mañana. Mientras tanto, el único momento en el que realmente pueden actuar se les escapa de las manos. El pasado ya no puede cambiarse. El futuro